of the 4th and 8th terms of an AP is 24. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 4th ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು 8th ಟರ್ಮ್ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 4th ಟರ್ಮ್? 4th ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ 3D. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ 8th ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ A8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ 7D. ಈಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಮಂತ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ. You know this one very well. And the sum is 24. The sum is 24. Is it? Therefore, you are going to write here A plus 3D plus A plus 7D equals to 24. A ಮತ್ತು A add ಮಾಡಿದರೆ 2A plus 10D equals to 24. See here, one more interesting thing here. I am taking 2 common. A plus 2 5s are 5D equals to 24. A plus 5D equals to 24 upon 2. 2 1s are 2. What you are getting here? 12s are. Is it? So then A plus 5D equals to 12. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಡ್ ಡೌನ್. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಇದು ಎದರಿಂದ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ. And the sum of the 6th and 10th term is 44 in the same way. Okay, the sum of 6th and 10th term. Next we'll I'm going to write directly. See here, 6th and 10th andre A6 equal to A plus 5D ಮತ್ತು 10th term andre A10 equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ A plus 9D. ಇದು 6th term, ಇದು 10th term. ಅವರೆಲ್ಲರ ಎರಡದು ಸಮ್ ಯಾವುದು 6th ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು 10th ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 44. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಸಮ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ A plus 5D ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A plus 9D ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 44. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಹೌದಾ? ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್ 44 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A plus A is 2A plus it is 14D. ಎಸ್, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 44. 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ A plus 7D equals to 44 or A plus 7D equals to 44 upon 2. A plus 7D equals to 22. So you have got now second expression. Before going to next step, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದೇ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 2A plus 10D and this also 2A plus 14D. Is it method different? Is the method different? So don't go with that confusion and all that one. You can keep it as it is. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮತ್ತು ಇದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅದು ಗುಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ನಾವು ಇದು ನೋಡಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ 2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಫ್ರಾಮ್ 1 and 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 1 is what A plus 5D equals to 12 ಮತ್ತು A plus 7D equals to 22. ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೋದು, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ A plus 7D equals to 22. then A plus 5D is also, so this is A plus 7, this is 12 and this is 22. It goes, then 2D equals to 0, 1, D equals to 10 upon 2, 2 1s are 2 5s are, D equal to 5. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ತಗೋದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಈಸಿ ಅದ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್
minus 2d equals to minus 22 ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0 10 ಆಗುತ್ತೆ. both the side minus goes. 2d equals to 10 or d equals to 10 upon 2 which is 5. ಹೌದಾ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು 5 ಇದನ್ನು 5. ಬಟ್ ನೀವೇನೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೂ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎನಿ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಸ್ 5. ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರವರು ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ. ಈಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫ್ರಮ್ 1 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಹೌದಾ? ಏನದ 1 ಒಳಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 5d equals to 12. Then what we have, d equals to 5. Is it? A plus 5 into 5 equals to 12. A plus 5 is 25 equals to 12. Okay, then once again a equals to 12 minus 25. Yes, 25 alaga 12 subtraction madri. 5 minus 2 is 3 and this is what? 13. Simple. So a equals to minus 13 you are going to get here. A equals to minus 13 and d equals to 5 plus 5. Then the 3 terms. Okay, first term mantra aitu. Next a plus d. A plus d is minus 13 plus 5. Yes, 13 olaga 5 aitu andre ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 13 minus 5. Is it 7? 8, 9, 10, 11, 12. No, it's not 7, it's 8. Is it? And that too minus 8. Next a plus 2d ಅರೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಶೋ ಯು. a plus 2d ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾದ ಒಂದು minus 13 plus 2 into 5. ಓಕೆ, minus 13 plus 10, this is minus 3. So our 3 terms are 5 minus 8, sorry, first one is minus 13, this is difference. Minus 13, minus 8 and minus 3 are the first 3 terms.